the answer is yes. Okay. Usually Rabbi comes up. Shalom, welcome. So I guess it looks like I'm going to be doing this a lot more frequently. Looking forward to your retirement. I'll put it closer. What time we got? I have 2 minutes. Okay. I'm gonna just to remember that the microphone is tricky. Yeah, I've done it already. You got to turn it the other way. Yeah, I know. Yeah. Yes, I was going to do that. So we have just the baby naming today. Okay. Well, at least tomorrow's going to be a really quick day. Mm-hmm. Eventually we'll begin a bit earlier and have Bisuki back. Okay. I'm trying to get a crowd instead of, but I'm gonna try to schedule it like not 9:30, but like 9:40, so we can really stop at 10 o'clock for sure. Shabbat Shalom. Welcome to our Shabbat morning service at Temple Bethel. We are delighted that you're here this morning. We are going to begin our Shacharit service and then continue with the Torah portion. We have a wonderful baby naming opportunity this morning, and we will celebrate with parents and baby, and they will have an Aliyah, number 7, and then we'll have, of course, the rest of the Musaf service. We will gather then for our Kiddush, as we usually do, and today we will speak a little bit about what's the issue of the day, which is
the upcoming commemoration of Tisha B'Av beginning tonight after Shabbat is over. We now begin with Shacharit on page 105, third paragraph of our Sidurim, Shacharit-10am. If you need me for Musaf. Shacharit marom v'kadosh shemo. Shacharit marom v'kadosh shemo. כתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נאווה תהילה בפי ישרים תתהלל ודברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל ברינה להודות להלל, לשבח לפאר, לרומם להדר לברך להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך Kindly rise. ישתבח שמך לעד מלכנו ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודאות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל ההודאות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך אלכי העולמים יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעלמי עולמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קדושה בריחו ליהי מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד ברוך אתה אדוני למלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל. Please be seated as we continue on page 107. Kol Yeducha Bekol Yishavchucha. כל יודוך וכל ישבחוך. אין כערכך אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין זולתך מלכנו לחיי עולם הבא. אפס בלתך גולנו ימות המשיח ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. יאי לי 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 יאי לי 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 יאי לי 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 יאי לי 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 אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גדלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים מותו יאי לי 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 Ya la 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 Ya la 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 Ya la 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 la
המתגאה על חיות הקודש ונדר בכבוד, על המרכבה זכות ומישור, לפני חיסו חסד ורחמים, לפני כבודו, יא לי 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 לי, יא לי 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 לי, יא לי 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 לי, יא לי 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 לי. טובים מאורות שברא אלוהינו יצורם בדעת בבינה ופשכל, כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל, יא לי 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 לי, יא לי 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 לי, יא לי 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 לי, יא לי 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 לי. מלאים זיו ומפיקים נוגה נאה זיוום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהם הרצון כהונם, יא לי 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 לי, יא לי 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 לי, יא לי 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 לי, יא לי 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 לי. פאר וכבוד נותנים לשמות צהל אברין על זכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אורה והתקין צורת הלבנה, יא לי 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 לי, יא לי 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 לי, יא לי 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 לי, יא לי 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 לי. שבח נותנים לו כל צבא, מהרום תפארת וגדול השרפים ויופנים וחיות הקודש, יא לי 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 לי, יא לי 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 לי, יא לי 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 לי, יא לי 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 לי, לאל אשר שבת מכל המעשים. תברך צורנו מלכנו וגואלנו, תברך צורנו מלכנו וגואלנו. וכולם פודים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והקדוש ברוך הוא. להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ונימה, כראשה כולם כאחד, עונים ויאמרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברש גדול מתנסים ליומת שרפים, ליומת המשבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני במקומו. ברוך שמו תצאנו. אור חדש על ציון צעיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו, ברוך אתה אדוני, יוצר המאורות. עבר רבבתנו, אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ותרח עמלת עלינו. אבינו מלכנו בעבור אבותינו שבטחו בך אבינו מלכנו, ותלמדם חוקי חיים, כן תחננו תלמדנו. אבינו האב הרחמן המרחם רחם עלינו, ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד
לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה והעורר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך ולא נבוש לעולם ועד ולא נבוש לעולם ועד כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו נגילה ונשמחה בישועתך. We put together four corners of our talitot in preparation for the Shema Israel, which comes on page 112. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוכיחנו קוממיות לארצנו כי אל פועל ישועות אתה ובנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת להודות לך וליחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר במו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך וקומך וקשרתם להיות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אדוני אלוהיכם אמת. לדור ודור קיים ושמו קיים בחיסון נכון ומלכותו באמונתו לעד קיים. ודבר חיים וקיימים ונאמנים ונחמנים. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל אבותינו יוצרנו צור ישועתנו הודינו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה הוא מעולם. We're now on page 114. We're about to begin the silent prayer, the Amidah of Shabbat morning on page 115b.
Tilot lel elyon baruch hu umvarach Moshe b'nei Yisrael chanu shira B'simcha rabba v'yamru chulam Mi chamocha bo'elim Adonai Mi kamocha nedar b'kodesh Naharat tehilot osef eleh Shira chadasha Shibchu geolem l'shimcha Al sfat hayam Yachad kulam Hodu v'himlichu v'yamru Adonai yimloch leolam va'ed Sur Yisrael Kuma be'ezrat Yisrael Ufedechinu mecha Yehuda ve'Yisrael Go aleinu Adonai tzvaot shemo Kadosh Yisrael, Baruch atah Adonai, Gal Yisrael. Now do the Amidah again out loud or reverse, beginning on page 115b, including the Kiddusha on page 116. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elokei Avotenu v'Imotenu Elokei Avraham v'Sara Elokei Yitzchak v'Rivka v'Elokei Yaakov Rachel v'Leah Oel Hagadol Hagibor v'Yanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim v'Koneh Hakol v'Zocher Chazdei Avod U'Mevi Goel Ibnei B'neihem Leman Shemo B'Ahava Melech Ozer V'Keru Moshiach U'Magen Baruch atah Adonai, Magen Avraham, Ufoked Sarah. Atah Gibor Leolam Adonai, Mechayem et imat Rav leHoshia. Mechakel Chayim bechesed, Mechayem etim berachamim rabim. Somech noflim verofech cholim, Umatir asurim. Omekayem emunato lishenei afar michamocha bal gevurot umidam melach melech memid umekayeh umatzmiach Yeshua
ונאמנתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ויאמר, קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים ליומת צרפים, ליומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם בעת תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך. ועינינו תראנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך. על ידי דוד, על ידי דוד, על ידי דוד, משיח צדקך. על ידי דוד, על ידי דוד, על ידי דוד, משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם, לעולם ועד. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. כי אל מלך גדול, גדול וקדוש, גדול וקדוש אתה. כי אל מלך גדול, גדול וקדוש, גדול וקדוש אתה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Amen. Please be seated. We are on page 117, Ismach Moshe. ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו. כליל תפארת בראשו נתת, ביעמדו לפניך על הר סיני. ושני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם. ברית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. כי
ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש שבת וינפש ולא נתתו אדוני אלינו לגויי הארצות ולא הנחלתו מלכנו לעבדי פסילים וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים כי לישראל עמך נתתו באהבה לזרע יעקב אשר בם בחרת עם מקדשי שביעי כולם יספו ויתענגו מטובך בשביעי רצית בו וקידשתו חמדת ימים אותו קראת זכר למעשה בראשית אלוהינו ואלוהי אבותינו רצה במנוחתנו קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך סבנו מטובך ושמחנו בישועתך וטהר ליבנו לעובדך באמת והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך וינוחו וישראל מקדשי שמך ברוך אתה אדוני מקדש השבת רצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל בתפילתם ושבת עבודה לדביר ביתך תפילתם באהבה תקבל ברצון ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך ותחזננו בשובך לציון ברחמים ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון מודים אנחנו לך הטוב כי לא חלו רחמך והמרחים כי לא תמו חסדיך מעולם קיווינו לך מעולם קיווינו לך ועל כולם יתברך ויתרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד וכל חיים יודוך סלע ויעללו את שמך באמת האל ישועתנו ועזרתנו סלע ברוך אתה אדוני הטוב שמך ולך נאה להודות אלוהינו ואלוהי אבותינו ברכנו ברכה משולשת בתורה הכתובה על ידי משה עבדך האמורה מפי אהרון ובניו כהנים עם קדושך כאמור יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך ויחונך יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום שים שלום טובה וברכה חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך ברכנו אבינו כולנו כאחד ביור פניך כי ביור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו שים שלום טובה וברכה חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום
שים שלום, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים, עלינו ועל כל ישראל עמך, וטוב בעיניך לברך את עמך, ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. שים שלום, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים, עלינו ועל כל ישראל עמך. ברוך אתה אדוני, המברך את עמו ישראל בשלום. And kindly rise as we turn to page 138 for Kaddish Shalom. יקרא ויקדש שמי רבה, יאמר יברא קירותי וימליך מלכותי, בחייכון ויומכון ובחיי כל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב ואמרו. Amen. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עולמיה. יברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשא. לעולם יקום ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו. תקבע צלותון ובטון לכל ישראל, קודם ובהון וישמעיה ואמרו. יהי שלום רב מן שמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו. Amen. Please be seated. We welcome each one of you to our temple this morning as we begin the last book of the Torah, the fifth book, the book of Deuteronomy. This book takes the form of a major review of what has occurred up to this point, mainly from the liberation of Israel from Egypt all the way to the border of Canaan. And Moses will bring 3 speeches, 3 farewell discourses in which he tries to tell now the new generation of Israelites to understand that whatever happened in the desert now will have to be applied in the land of promise. Only 2 of that generation have survived, Caleb ben Yefuneh and Yeshua ben Nun. All the rest have been born in the desert, except for Moses himself. Arriving at Kadesh Barnea, which is a physical location that we can find, and we think we can find in the map even today, the people of Israel are instructed that in order to take possession of Canaan, they have to go through the hill country and fight the different nations, have to fight the Amorites. And they have to somehow be strong and follow God's instructions. But there is lack of faith among the people of Israel, and therefore they will eventually fail in their conquest. People ignore the warnings of Moses, and they have defiance towards God's will, and therefore the attack to begin the conquest really fails. They will have to regroup. They will have to be imbued with the Spirit of God. And in the book of Devarim, we will hear 2 major inspirations, a repetition of the 10 Commandments in a couple of weeks and the Shema Israel. Both are going to be part of the spiritual life of Israel all the way to our days. The Haftarah for today will be the 3rd Haftarah of Rebuke, in which we will be reading also a doom point of view towards Israel.
and towards the future of Israel, as tonight begins the saddest day of the Jewish calendar, the day of Tisha B'Av, the 9th of the month of Av, a day of fasting beginning after sunset tonight all the way to sunset tomorrow. We will be gathering tonight after services at 9:30. We will have the Ma'ariv service, and we'll have the reading of the book of Lamentations. The book of Lamentations is called in Hebrew Eicha, and in some of the words of this Torah portion you will find the word Eicha. It's a special melody that is used sometimes throughout the service of today. And yesterday we used the melody of Eli Tzion for the Lecha Dodi, another pute, another poetry of sadness used at the end of the sequence of Kinot presented tonight and tomorrow. So we would like you to join us today, of course, as you are here, as we are going to have the pleasure to name a new baby in our congregation, but also remind ourselves that tonight begins the saddest day of the year, and we would like you to participate tonight as well as tomorrow morning at 8:30 at services. We now turn to page 139 in our Sidurim, 139, for Seder Kriyat HaTorah Ein Kamocha. Ein kamocha v'Elohim Adonai v'en k'ma'asecha malchutecha malchut kol olamim u'memshaltecha b'chol dor v'dor. Adonai melech, Adonai malach, Adonai malach le'olam va'ed, Adonai oz le'amo yiteh, Adonai yivarech et amo v'shalom, avarachamim, heitiva betzoncha et Zion, tivanech amot Yerushalayim, tivanech amot Yerushalayim, kivecha levad batachnu melech el ram v'nisa. Vayomer Moshe, Koma Adonai, Ve'afutzu oivecha, Ve'yanusu zanecha, Mipanecha, Ki mitzion tetzei Torah, Ki mitzion tetzei Torah. Yerushalayim, Baruch Shenatan Torah, Torah. Baruch Shenatan Torah, Torah. Le'or Yisrael, B'Kedosh HaTov, B'Shira Lemah. Be'yanarachet, B'lishme Kadisha, Kadisha Yakira, Anamar Redush Bechan, Be'yanarachet, Be'yanarachet, B'lishme Kadisha, Kadisha Yakira, Anamar Redush Bechan, Yeherava Kodamach, Detivtach Libi B'Oraita, V'tashli Mishalim
לכל עמך ישראל, יצאו לחיים ולשלום. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Adonai Iti, Oleromema Shemo Yachdav. Lecha Adonai HaGedola, VeHaGevora, VeHaTiferet, VeHaNetzach, VeHahod. Kichol Bashamayim Uvaretz, Kichol Bashamayim Uvaretz. Lecha Adonai HaMamlacha, VeHamin Naseh Lechol Rosh. Romemu, Romemu, Adonai Eloheinu, Ve'ishtachavu, Ve'ishtachavu, Le'adam Raglav Kadosh Hu. Romemu, Romemu, Adonai Eloheinu, Ve'ishtachavu, Ve'ishtachavu, Le'ar Kodosho. Kadosh Adonai Eloheinu. Please be seated. I'd like everyone to open the Chumash. That's the red book in front of you. I would like to have another Gabbai. Maybe Tammy Steinberg would like to be another. How many roles can you do, Tammy, right? How many activities? And we are on page 990. This is chapter 2 of the book of Deuteronomy, of the book of Devarim. For reasons of content, it begins on verse 2 instead of verse 1. As we say in Espanol, que ves. That's the way it is. 990. ויעזור ויגב שחוסים בו בן אמר אמן נתנו לבעלת תורה כל קרן יעמוד חנניה ראובן בן מרדכי הכהן ברוך שנתן את רוב קדושתו ואתם מלכים אלוהיכם עם כולכם היום. Baruch Hu Adonai HaMavorach. Baruch Adonai HaMavorach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Vayomer Adonai Elai lemor Rab lachem safet hazeh pnu lachem tzafona vetam tzav lemor atem ovrim b'gvul achechem b'nei Esav hayoshvim b'seir vayru mikem ונשמרתם מאוד, אל תתגרו בם, כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף,
כף רגל כי ירושה לעשיו נתתי את הר שעיר. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yamod Beryl Israel Ben Yitzchak Halevi Verachel. Torah reading continues on page 991, verse 5. 6. Baruch hu et Adonai hambarach. Baruch Adonai Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher batan lanu letovachol v'natan litei b'chol hilkotenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Ochel tishbechu beitam בכסף ואכלתם וגם מים תכרו מיתם בכסף ושתיתם כי אדוני אלוהיך ברכך בכל מעשה ידיך ידע לכתך את המדבר הגדול הזה זה 40 שנה אדוני אלוהיך עמך לא חסרת דבר ונעבור מאת אחינו בני עשיו היושבים בשעיר מדרך הערבה מילד ומציון גבר ונפן ונעבור דרך מדבר מואב ויאמר אדוני אלי אל תעצר את מואב ואל תדגר במלחמה כי לא אתן לך מארצו ירושה כי לבני לוט נתתי את הר ירושה הימים לפנים ישבו בם עם גדול ורב ורם כענקים רפאים יחשבו אף הם כענקים והמואבים יקראו להם אימים ובשעיר ישבו אחורים לפנים ובני עשיו ירשום וישמידו מפניהם וישבו תחתם כאשר עשה ישראל לארץ ירושתו אשר נתן אדוני להם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emin v'chayei olam natan b'techenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We're now on page 992, verse 13. Ya'amot Avram Yaakov ben David v'Rosh Shlishi. Baruch Hu es Adonai HaBaruch. Baruch Adonai HaBaruch Le'olam Bo'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'nasan lanu es Toraso. Baruch Atah Adonai nosen haTorah. Amen. Ata komo ve'ivru lachem et nachal zared ונעבור את נחל זרת והימים אשר הלכנו מקדש ברנע עד אשר עברנו את נחל הזרת 38 שנה עד תום כל הדור אנשי המלחמה מקרב המחנה כאשר נשבע אדוני להם וגם יד אדוני הייתה בם לאומם מקרב המחנה
עד תומם. ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב העם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher nasan lanu es Torah emes, v'chayei olam nata b'sakenu. Baruch atah Adonai nosen haTorah. Amen. מיכל בת דוד ורחל רביעי. Baruch hu Adonai hamvarach. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu michol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. וידבר אדוני אלי לאמור, אתה עובר היום את גבול מואב את אר, וקרבת מול בני עמון, אל תצורם ואל תתגר בם, כי לא אתן מארץ בני עמון לך ירושה, כי לבני לוט נתתי הירושה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. יעמוד דוד בן שמואל ותימה חמישי. Torah reading continues on page 993, verse 20. Baruch Adonai hamvarach. Baruch Adonai המבורך לעולם ועד. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu michol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. ארץ רפאים תחשב אף היא, רפאים ישבו בה לפנים, והעמונים יקראו להם זמזומים. עם גדול ורב ורם כענקים, וישמידם אדוני מפניהם, וירושם וישבו תחתם, כאשר עשה לבני עשיו היושבים בשעיר, אשר השמיט את אחורים מפניהם, וירשום וישבו תחתם עד היום הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם אתה בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמוד שלמה יהודה. שלמה בן יוסף יהודה. Shlomo Yosef Yehuda. There are three possibilities. I killed two in it. Okay, now. Whatever that is. Okay, now we got it. We continue on page, what? 993, 993, verse 23.
Baruch hu et Adonai hamvorach. Baruch Adonai Baruch Olam Vaed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baruch banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Ve'ahavim ayoshvim bechatzerim at Azah. כפתורים היוצאים מכפתור, משמידום וישבו תחתם, כמו סבו ועברו את נחל ארנון, רנתתי בידך את סיחון מלך חשבון האמורי, ואת ארצו החרש, והתגר בו מלחמה. היום הזה אכל את פחדך וירדך על פני העמים תחת כל השמיים אשר ישמיעון שמעך ורגזו וחלום מפניך. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam v'tabetachenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. יעמדו ישראל עבד יהודית ובנימין בן חנה פרו. I think he was too. Shevi'i. The honor of the seventh aliyah has been given to parents, Katie and Benjamin Hart, who have come with their baby to have an aliyah to the Torah, and also to we got you prepared here with the pediatrician and everything is perfect. And we are on page 994, verse 26 at the top. No extra charge. Baruch hu et Adonai hamvorach. Baruch Adonai hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. ואשלח מלאכים מדבר כדמות אל סיחון מלך חשבון דברי שלום לאמור אברע בארצך בדרך אלך לא אסור ימין ושמאל אוכל בכסף תשביחני ואכלתי ומים בכסף תיתן לי ושתיתי רק אברע ברגלי כאשר עשו לי בני עשיו היושבים בשעיר והמואבים היושבים בהר עד אשר אעבור את הירדן אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לנו ולא עבר סיחון מלך חשבון הביאננו בו כי הקשה אדוני אלוהיך את רוחו ואימץ את לבבו למען תיטו בידך כיום הזה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We're here to name this beautiful baby. We are going also to give a chance to Katie and to Ben to say a few words about the way they come across this name and what is his name after and how they like it. Mi sheberach avotenu, Avraham, Esav, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Leah. Hu yivarech et ha-yoledet, Yisraela bat Yehudit, be'et bita, הנולדה לה במזל טוב
ויקרא שמה בישראל שמחה לאה, בת בנימין וישראלה. יהי רצון שיזכו הוריה לגדלה, לתורה ולחופה ולמעשים טובים, ונאמר Amen. May God who bless our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, so that God, Rachel, and Leah. Bless these wonderful parents, Katie and Benjamin, and their newborn daughter. Let her be known among the people of Israel by the Hebrew name Simcha Leah, Bat Benyamin ve'Israela. May the parents be privileged to raise this child to womanhood. May they enjoy the blessings of Torah, Chuppah, and the life of Ma'asim Tovim, good deeds. And let us say all together, Amen. Amen. So now give a chance to Katie and Ben to say a few words about Simcha Leah. Cecilia Elise. Thank you, Rabbi. Rabbi was kind. He said, all I have to do is say I like Simon and Garfunkel. Little does he know I could also say I like Star Wars, right, for Leia, Princess Leia. So, in Jewish tradition we have deep respect for ancestry, and she's named after relatives of ours. And before I begin speaking about that, I'm going to steal a little something from a great American, Fred Rogers, someone who is not Jewish but was committed to Tikkun Olam and is a very wonderful person. And when he accepted an award one time, he asked, instead of making about him, thank you this, thank you that, he asked the audience to take 1 minute, just 1 minute, to think of everyone who loved them into being. And so I thought it was a good chance to do that today. So let's take 1 minute. Please think of anyone in your life that brought you to this moment, that helped love you into being who you are today. And we'll start that minute now. Thank you for doing that with me. I'm blessed because a lot of the people I think of are here today in the audience to love Cecilia into being the woman that I know she'll become. Her name means, in Hebrew, Simcha means happiness and joy, and she's certainly already brought us very much happiness and joy. And her name in Hebrew, Leah, comes from one of our matriarchs and the founder, she had 7 children, 6 of them corresponded with 6 tribes of Israel, the other 2 each coming from Zilpah and Bila, handmaidens, and of course Rachel, another matriarch. So I think a lot about the story of Leah because Jacob had to work for 7 years before he was able to marry who he thought was Rachel, but turned out to be Leah, and then he had to work another 7 years to remain married to become married to Rachel. And I just think marriage is work, and I think that's important. 2 years ago, a little more than 2 years ago, Katie and I were married up here, and we're prepared for that. And marriage and motherhood is work. She and I celebrated our anniversary, and we said, what can we say? What can we say that we want Cecilia to be more than anything? And we want her to be a hard worker more than anything, someone who contributes to Tikkun Olam and brings about a better world. But our lives are very different from,
Yaakov and Leah and Rachel of old. They're part of our lineage, but while we were doing that exercise, I wanted to ask, did you think only of family? And did you think only of biological family? Did you also think of mentors and other loved ones? I think it's important to mention that Katie and I are both come to our Judaism through adoption. Katie was adopted, my mother was adopted, and so what makes family is the special ingredient to family is just love. It's not necessarily biological ties, and we're very blessed to have a lot of family here today, and we consider the congregation a more extended family, and on, our community, our nation, and our world. So Cecilia is named after my Aunt Celia, my great Aunt Celia, my mother's aunt. I never met her. She passed away in 1985, but I think that's important and significant because, all of this began before her. It began before me. Our ancestry is important, and it extends beyond. Her middle name is Elise, which corresponds to Leah, and my grandmother went by, her name was Elise, but she went by Lee, Grandma Lee, and I have a picture of her in my pocket, and I know her spirit is with me, just as many of our ancestors and family members are. I'm wearing a tie from my Uncle Andrew, my grandmother's wife. My grandmother's husband gave me this tie tag, so they're always with us, and we thought it was very important to name after our deceased ancestry, and that's how she came about her name. Thank you. We now bless you, beautiful child. Yivarechecha Adonai ve'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. And this is a privilege of the rabbi as we sing Simen Tov Mazel Tov. Simen Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, and Simen Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, and Simen Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, and Simen Tov. Yes, oh yours, Helanu, Helanu, oh lechol Israel, Helanu, oh lechol Israel. David Melech Israel, Chai v'kayam. David Melech Israel, Chai v'kayam. Mazel Tov, Mazel Tov. We have a special present for you. Yes, we'll recite Shacharit-10am. Ben, you're breaking my heart. Yeah. Baruch atah Eloheinu melech haolam. Shecheyanu ve'higianu v'kiyamanu v'zman hazeh. Amen. Mazal tov. Please rise for Chatzi Kaddish. Yitgadal ve'yitgadash shemer rabah. Amad yivrak chiruteh ve'yamrich malchuteh v'chayechonu yomechon v'chaye nechol beit Yisrael. V'gala v'zman kahari mero. Amen. Yeshmer Rabba mevarach. Olam lel ve'almaya. Yitvarach v'ishtabach v'yipar v'yitramach v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmerek v'neshamreh. Lela mikol berchata v'shirata toshmechata v'nechemata v'hiram ve'alma v'yimmero. Amen. Please be seated. Yamod Yaakov Tzvi ben Yecheskel v'chasha maftir. Please be seated. The maftir portion can be found on page 998, verse 20 of chapter 3. Baruch Hu Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach L'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvorach L'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai
noten HaTorah. Amen. Ad asher yaniach Adonai lachechem kachem וירשו גם הם את הארץ אשר אדוני אלוהיכם נותן להם בעבר הירדן בשבתם איש לירושתו אשר נתתי לכם ואת יהושע ציוויתי בעת ההיא לאמור עיניך רואות את כל אשר עשה אדוני אלוהיכם לשני המלכים האלה כן יעשה אדוני לכל הממלכות אשר אתה עובר שמה לא תיראום כי אדוני אלוהיכם הוא הנלחם לכם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'torchenu Baruch atah Adonai noten HaTorah. Amen. Kindly rise for Hagba Gelilah. We have Michael, right, and Jonathan. Please rise, Hagba Gelilah. Bezot HaTorah Asher Sam Hashem Livnei Bnei Yisrael Al Pi Adonai Beyad Moshe Mishe Berach Avotenu Avraham Yitzchak Yaakov Sarah Rachel Leah Yivarech V'Yirapeh את החולים בחולות בקהילתנו, אדם חי בן אליזם בן דבורה בת יהושע, יהושע בן רחל, לאה חנה בת ברכה, יהונתן מיכל בן לאה חנה, שרה רחל בת שנה דבורה, חיל בר חיים בן פרל, דגלס קר, דניאל בן הדסה רבקה, ציפורה בינה בת איטליה, מרים בת לונה, נחמה בת שמואל, מינדה שולמית בת רסל שר צבי מרדכי בן שפרה, חייניך בת ריבליה, השושיה בן נעמי, Surisa bat Devora, Liba bat Elka, Chaya Esther bat Shoshana, Israel ben Sarah, Nechama Rachel bat Ashira, Maya bat Arila Adaki, Nilta Bachnik, David ben Chana Rivka, Chana Miriam bat Sarah, Kalman Leah bat Basha, ben Basha, Devora bat Moshe, Shulamit bat Yehuda Esther, Michael Chartok, Yecheskel ben Miriam, Shemaya Matityahu ben Rachel Enshel, Yitzchak ben Chana, Ora bat Leah, Katriel from Maya ben Shoshana, Gedalia ben Chana, Carl Voltman, Michael Chaim ben Masha, Leora bat Machla, Michael Gemila, Rivka Dresel bat Chana, Fegal Leah bat Chana, Miriam Susi bat Esther Rachel, Fishel Melech ben Sylvia, Adina Sarah bat Miriam Slota, and Chana bat Shena. Anybody else? We're being at good health. Okay. Anybody else? Okay. Anybody else? Nope. הקדוש ברוך הוא יברך וירפא את כל החולים בחולות בקהילתנו וישלח להם רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתור של חולי ישראל שבהם לזעוק רפואה קרובה לבוא השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. Please be seated. The Haftarah, I believe, is found on page 1000 of our Chumashim, Haftarah of Parashat Devarim, Shabbat before Tisha B'Av. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'neviim tovim v'ratzav v'divreihem hanemarim be'emet Baruch atah
Adonai habocher b'Torah uv Moshe avdo uv Yisrael amo uv Enviei haemet v'tzedek. Chazon Yeshayahu ben Amoz asher chaza al Yehuda v'Yerushalayim b'mei Uziyahu Yotam Achaz Yechizkiyahu Malachei Yehuda Shimu Shamayim Fazini Eretz Ki Adonai Diber Banim Gidalti Veromamati Vehem Pashuvi Yada Shor Konehu Vachamor Evus Alav Yisrael Lo Yada Ami Lo Hiponan Hoi Goy Chote Am Keved Avon Zeram Re'im Banim Mashchitim Azvu et Adonai Niatzu Ekdosh Yisrael Nazoru Achor Al Metuku Od Tosifu Sarah Kol Rosh Lachali V'chol Levav Davai Mikaf regel v'yad rosh, ein bo metom, petza v'chabura, umakatriya, lo zoru, v'lo chubashu, v'lo rukacha bashamen, artzachem shemama, arechem, srufot eish, Admatchem, Lenegdechem, Zarim, Ochlim Ota, Ushemama, Kama Pechad Zarim, Venot Ravatzion, Kesuka, Vecharem, Kimlun Na, Vemiksha, Kiir Netzura, Lulei Adonai Tzvaot Hotir Lanu Sarid Kimat Kisdom Hayinu Lamora Daminu Shimu Dvar Adonai Katsine Stom Vazinu Torat Eloheinu Am Amoram Lamali Rov Sivchechem Yomar Adonai Savati Olod Elim V'chelev Mri'im V'dam Parim Uchvasim Vatudim Lo Chafatzti Ki Tavo'u Le'ra'ot Panai Mivikesh Zod Miedchem Ramos Chatzerai Lotosifu Havi Min Chatshav Ketoret Toeva Hi Li Chodesh V'Shabbat Karo Mikra Ochal Aven Vatzara Chad Shechem Moadechem Sana Nafshi Hayu Alai La Torach Nil Eti Neso Ufarishachem Kapechem Alim Einai Mikem Gam Ki Tarbu Tefila Eineni Shomeya Yidechem
damim maleu. Rachatzu izaku hasiru roa ma'alalechem mineged einai chidlu hareya limdu hetev dirshu mishpat asru chamotz shivtu yatom rivu amana L'chuna v'nivachacha yomar Adonai im yehiyu chataechem kashanim kashel gelbinu im yadimu chatola katsemer yehiyu im tovu ushmatem Tuv haaretz tochelu, v'im tamanu umritam, cherev teuklu, ki pi Adonai diber, echa hayata lezona, kirya nemana, leati mishpat, tzedek, Yalin ba v'atam ratzachim kaspech hayalsigim savech mahu b'mayim sarayich surim v'chavrei ganavim kulo Deif Shamonim Yatom Lo Yishpotu Veriv Almana Lo Yavo Alehem Lachein Neum Ha'adon Adonai Tsevaot Avir Yisrael Hoi Enachei Mitzarai V'inakma me'oivai V'ashiva yadi alayich V'etzrov kabor sigayich V'asira kol b'dilayich V'ashiva shovtayich K'va rishona V'yoatzayich k'vatchila Acharechein Ikare lach ir hatzedek kirya nemana Tzion b'mishpat tipadeh v'shaveha b'tzdaka Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam tzur kol haolamim Tzadik b'chol hadorot Ha'el ha'neman ha'omer v'yoseh ha'medaber u'makayim shekol devarav emet v'tzedek ne'eman atahu Adonai Eloheinu v'ne'emanim devarecha v'davarecha midvarecha achor lo yashuv rekam ki el melech ne'eman v'rachaman atah Baruch atah Adonai, Ha'el ha'ne'eman b'chol devarav, Rachem al Tzion ki beit chayenu, v'la'alu vat nefesh toshia, b'mehera v'yameinu, Baruch atah Adonai, v'samech Tzion b'vaneha, samcheinu, Adonai Eloheinu b'Eliyahu hanavi avdecha u'malchut Beit David Mashiachecha b'mehera yavo v'yagel libenu al kiso lo yeshev zar v'lo yinchalu od acherim et kavodo ki v'shem kodshecha nishbat halo shelo yechben eiro leolam va'ed Baruch atah Adonai Magen David Al HaTorah V'al HaAvodah V'al HaNevi'im V'al Yom HaShabbat Hazeh Shenatata Lanu
Adonai Eloheinu, Likdusha v'limnucha, Lechavod u'letifaret, al hakol. Adonai Eloheinu, anachnu modim lach, u'mevarachim otach, Yitbarach Shimcha, B'fi kol chai tamid li'olam va'ed, Baruch atah Adonai, Shema. Mekadesh HaShabbat. Amen. Hari Yashikoach to Jack Skull for the beautiful chanting of the Haftarah. Chazon Yeshayahu, the Haftarah on the eve of Tisha B'Av. We now continue. Mike Steiner is going to do Yekum Purkan on page 148, and the blessing for the state of Israel and Ashrei. Yekum Purkan min Shemaya China v'chizda v'rachamei. Yekum Purkan min Shemaya China v'chizda v'rachamei. V'chaye yerichei umzonei revichei. Sata d'shmaya uvar yutko ufano ramei aliyah. Yekum Purkan min Shemaya China v'chizda v'rachamei. V'chaye yerichei. Marandi v'shmaya yehe b'sadachon kol zman v'idan v'nomar amen. So prayer for the state of Israel. Page 149. Avinu, Avinu, sheba shamayim, tzor Yisrael v'goalo. Avinu, Avinu, sheba shamayim, tzor Yisrael v'goalo. Barech, barech, et Medinat Yisrael, Reshit tzmichat gulateinu. Hagen aleha b'avrat chazdecha, ufros aleha sukat shalomecha. Avinu, Avinu, sheba shamayim, tzor Yisrael v'goalo. Avinu, Avinu, sheba shamayim, tzor Yisrael v'goalo. Avinu sheba shamayim, rock and redeemer of the people of Israel, bless the state of Israel with its promise of redemption. Shield it with your love, spread over it the shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your light and your truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Deliver them, crown their efforts with triumph. Bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. And let us say, Amen. Amen. Continue with Ashrei on page 151. Ashrei yoshvei beitecha od yalelucha sela. Tehila leDavid, arimimcha lo haya melech, v'avarcha shimcha leolam va'ed. Gadol Adonai molal meod, v'ligdalato ein cheker. Hadar kevododecha, v'divrei niflatecha asicha. Zecher avtu Chayabiyu v'tzidkatcha yiranenu. Tov Adonai lakol v'rachamav al kol ma'asav. Kivod malchutcha yomeru ugvoratcha yedaberu. Malchutcha malchut kol olamim u'memshatecha bechol dor v'dor. Inecho lecha yisaberu v'yata noten lahem et ochlam beito. Tzadik Adonai bechol deracha v'chasid bechol ma'asav. Yitzon yireh v'yaseh v'yet shavatam yishma v'yoshiyim. Tilat Adonai yedaber pi v'vorech kol basar shem kodsho leolam va'ed. Anachnu nevarech yah me'ata v'ad olam
page 153, to be followed by Mizmor LeDavid. Please rise. Yehallelu et Shem Adonai, ki niskav shemo levado, hodu al eretz Shamayim, vayarem keheren le'avo, tehila lechol chasidav, livnei Yisrael am kirovo. Hallelujah, hallelujah. Mizmor LeDavid. Havol Adonai bnei Elim, Havol Adonai kavod va'oz, Havol Adonai kavod shemo, Ishtachavu l'Adonai ve'adrat kodesh. Adonai al hamayim el hakavod irim, Adonai al mayim rabim. Kol Adonai ba'koach, Kol Adonai be'hadar, Kol Adonai shover arazim, V'shaber Adonai et arzei alvanon. Dem kemo egel levanon v'siryon, kemo ven re'imim. Kol Adonai chotzev lavotesh, Kol Adonai yachel midbar, Yachel Adonai midbar kadesh, Kol Adonai yachalel ha'yelot. Otu v'chalo kulo merkavod. Vayeshev Adonai. Uvnucha yomar. Yomar. Eitz chayim Ilam chazikim v'etom checha ve'usar. Daracheno kol netzivotecha shalom ashivenu Adonai. elecha Vachash. Yamenu Hades Yamenu Keke. Please be seated. Chazon Yeshayahu. Chazon is the name of this Shabbat, the Shabbat before the commemoration of Tisha B'Av, the 9th of Av. And the vision of the prophet is of a sinful nation. So this special Shabbat historically has been the Shabbat preceding a very, very special and sad day for Israel. And our sages teach us that the temple was destroyed on this day of Tisha B'Av. And the destruction was not because it was a bad construction. The destruction was because of Sinat Chinam. And Sinat Chinam translates as a very specific kind of hatred. Sinat Chinam is baseless hatred, groundless hatred. But that's one part of the reason. The other is that this hatred was not because of anti-Semitism, which exists, but it was because of a Jew against her or his neighbor. It was sinat chinam, it was baseless hatred among brothers and sisters. And to this day, unfortunately, we can find that kind of animosity.
We can find it in this country. We can find it in Israel, where people that belong to the same religion, with the same customs, similar customs, but the same principles, the same 10 Commandments, did not get along with one another. It was until the first chief rabbi of Israel, Rabbi Abraham Isaac Cook, who came and said, we're going to be able to go beyond Shacharit-10am, beyond the hatred of people for people, when we accept a sense of Ahavat Chinam. It causes love for one another, a love that doesn't have to be explained. And Rav Kook was well aware that there are many different kinds and types of Jews that together make up Israel, in Israel and abroad. He was a unique person in seeing that division among our people will end up causing another catastrophic disaster in our history. So he had a vision. He had a chazon, a vision of a future, a vision of people getting along together. But I would like to share a story with you that perhaps explains when Shacharit-10am occurs, when people get envy of one another and they start fighting with each other. The story comes from a realm of Judaism that perhaps you're not too familiar with. It's not the career I chose, but many colleagues decide to go through this route, which is the route of the chaplaincy. It's a great call for the Rabbanut and the Chazanut to become a chaplain, to go to hospitals, to visit a Jewish home, and to serve the Jewish people that live there. We also visit jails with our brothers and sisters and imprisoned. The story is of the two men who are in the same hospital room, and both are dealing with medical difficulties, and both are confined to their beds, although one is near the window and he's placed sitting in a sitting position. He's placed that way several times during the day, while the other one, his roommate, is not so fortunate, and he is stuck laying down in bed, his back down all day long. And being together, a relationship begins to develop. It happens that both had served the military, so they began talking about their families, their careers, their passions. And during this short times during the day that the one is by the window in the sitting position, his friend, being in bed and stuck in bed, asked his friend to look out the window and tell me, what is your line of vision? And the patient by the window did as his friend asked him. And he talked about the warmth and the glow of the sun and how majestic it looked. He talked about this and the other. The woman walking on the street, how beautiful she was. He talked about the little ones running, skipping and jumping and eating ice cream. He talked about the rain that came down heavily. He talked about the flowers that were blossoming. He pictured everything that he saw from that window to his roommate. And he felt calm and soothed by the description because it put a smile on his face. And after several days of these special moments, these special talks that they had every day, the man who was stuck in bed began not to enjoy his roommate's descriptions anymore. He started feeling jealous, and anger started
filling his heart. And after that, that anger turned into hate. It got so bad that he stopped talking to the other man by the window. In fact, things got so bad that he wished him dead. It didn't take too long when the man by the window unfortunately passed away. And before someone else could be assigned to that room, the other guy checked with the nurse and asked to be by the window to see what the other friend was seeing and to be there with that special view. And there he was. And he was by the window. And instead of the beautiful view, the only thing he saw was a brick wall. He was confused. He told the nurse that his former roommate used to describe all the wonderful things going outside the window. How is it possible that I don't see the same? And the nurse informed him that that man had passed away was a blind man. But he had a gift of an inner vision, an inner light to help see what most people don't see. An inner vision. The word vision comes from the Latin visionem, which means really wisdom. In reality, vision, it has elements of creativity, of perseverance, and actions. And the Torah itself speaks of that vision in the Haftarah today, but also in other situations. And every time the Torah speaks about a vision, involves creativity, perseverance, and action. And I would suggest that as we begin the fast of Tisha B'Av tonight, we reflect on this little story. We reflect on what is the vision we have for our future. And I think Temple Bethel is uniquely positioned to have a great vision. I think we are, with your help, to have a creativity coming to our services, perseverance in the acts of coming to daily minyan, and action in which we celebrate together in different forms the Judaism of the 21st century. We have to share that vision. Not to create jealousy as the man of the story, but to create synergy that we can feed from each other's vision and make it even better. When I came to the shul, I had the understanding that one size doesn't fit all, that we needed to do other things for different kinds of Jews that will honor us by coming to Temple Bethel. And we did. And we continue doing that. Last night we had 3 different instances of Friday night service. One downstairs, another in Zoom joining in, and a third one by a group of families at Lake Kanadewa, all together with their families to celebrate Shabbat. That is the vision. It's a vision of multiple scenarios that will, at the end, gather more people. And when we have to celebrate by having a kiddush, we'll be coming from different corners of the world, from different corners of the synagogue, to celebrate and speak. How different was that Shabbat for each one of us? We are about to commemorate Tisha B'Av, and with it, we have 7 weeks left for Rosh Hashanah. When we take a stock of who we are and how we should be in the future, it's a great time to meditate on what vision we want to have. It's a great time to share with one another how the pandemic affected our Judaism and what we would like to see in the future. It takes perseverance. It takes creativity. It takes action. Let us do it. Let us do it together.
Write the emails you want to write. Tell us what would you like to see. We have 7 weeks. We have surprises for you. And this is what we think is a surprise for you. I think you will like it. But at the same time, we need to be very close, not just to the window, but to you, to create love and relationship and not animosity. The vision has to be talked with one another. The vision is not the brick. The vision is a great future. Shabbat Shalom. We are delighted that this couple of weeks, being me, the one who initiated, I'm always the instigator. And I've asked Emeritus Chazan Martin Lubitz to participate. Number one, I would like to for him to offer on behalf of the congregation Nechum Avelim, as the passing of his brother-in-law this past week. But above all, we would like him to remind us of a little bit of Tisha B'Av at the beginning, and then Chatzi Kaddish on page 155, and then short Musaf afterwards. So I asked him to do 3 verses of Megillat Echa that we will do tonight, not because of the Megillah itself, but because of the sound of the trope that I think that behooves our tradition to hear on the Shabbat Farim. Hazan? Here? Okay. Yeah, okay. Okay. Echa yashva vadad ha'ir בת ים הייתה אלמנה רבתי בגויים שרתי במדינות הייתה לעמוס פחות תבכה בלילה בדמעתה לחיה אין לה מנחם מכל אוהביה כל הוריה בגדובה היו לאויבים קלטה יהודה מעוני ומרוב עבודה היא ישבה בגויים לא מצאה מנוח כל עורפיה השיגוה בין המצרים. You got there a feeling of what the trope is going to be tonight, and we'll read the book of Lamentations. It is Shabbat still, a Shabbat of rejoice and happiness, and we are ready to do the last portion of the service. Chatzi Kaddish, page 155, Echi Gedusha Musaf. Please kindly rise. יתגדל ויתקדש שמך רבה וילמד ורקיותי וימליך מלכותי בחיי חור ובמכון ובחיי נבוא ישראל ומעגליו זמן קריב ואמרו אמן יהי שמי רבה מברך לעולם עולם מעל מיה יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם ונשא וישמר קודשה בריחו אלא מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם ועלמה ואמרו אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, אל הגדול הגיבור הנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, זוכר חסדי אבות, ומביא גאול לבניהם למען שמו באהבה, מלך עושה ופוקר משיח ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ובוקר שרה, אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע מכלכל חיים בחסד מחיי מתים מרחמים רבים סומך נופלים
ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בר גבורות ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נריצך ונקדישך כסור שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וככה זה ויאמר הצבאות כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו. ממקומו הוא יפן מרחמים ויחונם המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמע אומרים. ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא הושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית הנה כל חי והוא ישמיענו ברחמיו שנית לכם לאלוהים. בדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גודלך לדור ודור לדור ודור לדור ודור ולנצח נצחים קדושתך נקדיש קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם לעולם ועד לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גודלך לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גודלך כי אל מלך גדול, גדול וקדוש, גדול וקדוש אתה. כי אל מלך גדול, גדול וקדוש, גדול וקדוש אתה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, לדור ודור, לדור ודור,
לדור ודור נגיד גורלך ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Continue with Kaddish Shalem, page 181. יתקדש ויתקדש שמך ימד ורקיעו זאב ימליך מלכותי בחיי כל ומכון ובחיי שואל בגרב זמן קריב אמרו אמן יהי שמרה ומבורך לעולם יברך וישתבח ויפאר ויתרומם ותנשא ויתהדר ויתגלגל מקודשה בריחו אלא מן כל ברכתה ושירתה ותשבחתה ונחמתה דמירן ויעלמה יאמרו אמן ובת חוזרות בת חורים ישראל קודמו ושמעים אמרו יהי שלמה רבה ושמע וחיים עלינו כל ישראל אמרו עושה שלום שלום ממרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עלינו עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. Please be seated. We now continue with Ein Keloheinu, page 182. Ein Keloheinu Ein כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כמלכנו, מי כמושיענו, נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו, ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו. אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו, אתה הוא שהגדירו אבותינו לפניך את קטורת השמים. Please rise. Aleinu leshabeach. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המון העולם. אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שבונות השמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרוב השמיים ממעל, ושכינתו זו בגובה מרומים. הוא אלוהינו, הבל מלכנו, אפץ עולתו,
ככתוב בתורתו ידעת היום ידעת היום והשבות אל לבבך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו Please be seated. Yashikoach to Chazal Lubitz for a beautiful, brief description of the Book of Lamentations and then the Musaf service. On behalf of the Board of Trustees of our synagogue and its clergy, we would like to offer sincere condolences to the families of Marty Lipsky, the families of Martin Oppenheimer, families of Marsha Yaroslow, Jack Berenbaum. We continue remembering Pamela Shirley Shore, David Strimple, Rudy Salison, Ronald Kwasman, Yaakov Afanasiev, and David Flaum in Shloshim. This week we recall the lives of Herbert Brody, Morris Bushinsky, Donald Paul Cohen, Louis Gamm, David L. Hathaway, Sanford Kent, Ida B. Rapp, Herman Kuttner, Benjamin Stein, Jean Kamen, Fanny Landsman, Louis Leftberg, Maurice Raskin, David Russell Sinkin, James M. Davis, Seymour Pollen, Juan Abramson, Kurt Harrison, Sonia Morgan, Albert A. Silverman, Hyman Burnett, Harry Capel, Moses Cohen, Leon Charles Cohen, Irving R. Grunstein, Estelle Hendelman, Alexander Mann, Elkan Munter, Bell Nussbaum, Leonard J. Nussbaum, Margot Roth, Rebecca Stonefield, and Eileen D. Wolf. Do we have any other person that I haven't mentioned that we recall this week? So mourners and those who serve in your side will now rise for the recitation of Shacharit-10am, page 184. Yitgadal ve'yitkadash Shemer Rabbah, ve'alma divrach hiruteh ve'yamlich malchuteh, v'chayechon v'yom echon v'chayei dechol Beit Yisrael, ba'agala u'vizman kariv v'imru amen. Yehei Shemer Rabbah mevorach le'olam olamei olmaya, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תעמידם בעלמא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו הוא יעשה שלום. Aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Please be seated. Mincha will be at 8:30. We'll have Mincha, then Seudah Shlishit, and then Mariv with the reading of Lamentation and Kinot, special poetry from the Middle Ages all the way to today that expresses our sadness as we commemorate Tisha B'Av. Services tomorrow will be at 8:30. I'll anticipate it will last for about an hour and 45 minutes. And then we'll have Mincha 2. For us to put on talis and tefillin, and then another mincha at 6 p.m. The fast of Tisha B'Av will be over about 9:23, I believe. Would like to thank the state of Aaron Eden for sponsoring the Kiddush this Shabbat in honor of our Eden's Yortzeit.
Join us every Monday for some mimosas, bagels, and gardening at 9:15 a.m. at the TVE Garden. Join us July 19th from 20th to 30th for Tu B'Av, rom-com on the lawn. Celebrate the Day of Hearts while watching your favorite rom-coms on the lawn of TBE with snacks and JoJo Cool Bus. That's for food, right? And drinks, I imagine. Butterfly Kids Yoga will be here on Wednesday, July 21st for Watermelon Wednesdays. Bake with Temple Bethel, Thursday, July 22nd, 6:30 p.m. in person or in Zoom. Join Temple on Saturday, Shabbat, July 24th at 6 p.m. for a special romantic Tu B'Av Shabbat under the sky with Kab Shab Shabbat picnic. That's Friday, the 23rd, right? Temple Bethel will be collecting donation, clothes, household items, electronics, toys, anything that was left behind for this basement clean out garage sale on Sunday, July 25th from 9:30 a.m. to 3 p.m. Make sure to sign up and participate in our 4th annual golf tournament. That will be on Monday, July 26th. Celebrate life and do a mitzvah by giving blood. Temple Bethel is holding a blood drive on Wednesday, July 28th. Again, Tisha B'Av services tonight, 8:30 p.m. with mincha, then food, and then the reading of Echa about 9:30 p.m. tonight. Again, Mazel Tov to Simcha Leah, new member of the congregation. Mazel Tov to parents, Katie and Ben. Beautiful news. Mazel Tov to grandparents, to family and friends. You enlightened us a day that is a day of rest and make it even happier in the eve of Tisha B'Av. We now conclude our services with Adon Olam, page 187. Thank you to Dr. Steiner being brought back to sing Adon Olam. I feel like I should sing an Adon Olam. Adon Olam Asher Malach B'terem Kol Yitzir Nivra Le'et Nasa B'chefso Kol Hazai Melech Shemo Nikra Ve'acharei Kichlot HaKol Levado Yimloch Nora Behu Haya Behu Over Behu Yihya Betif'ara Behu Echad Ve'ein Sheni Lehamshilo Leachbira Beli Reshit Beli Tachlit Velo Ha'oz Ve'hamizra Vehu Eli Ve'chai Goali Betzor Chavli Be'etzara Vehu Nisi Umanosli Menat Kosi Beyom Ekra Beyado Afkid Ruchi Yishan Be'ayira Be'imrochi Geviyati Adonai Li Eloi Ira B'nei Israel Shabbat Asat et Shabbat Ledorotam Berit Olam Veshamru Bnei Israel et Shabbat Asat et Shabbat Ledorotam Berit Olam Ben Yom Bnei Yisrael Oti Leolam Oti Leolam Oti Leolam Veshamru Shabbos.
לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש שבת וינפש ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. זכור את יום השבת לקודשו, ששת ימים תעבוד בסגו מלאכתך, ויום השביעי שבת לאדוניך, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך ובבתך, ועבדך ובהמתך ובהמתך בגרך אשר בשעריך, כי ששת ימים עשה אדוני השמיים ואת הארץ, ולקשר בם, וינח ביום השביעי, על כן ברחם בקדשהו סברי. לחיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. Invite the children up here for challah. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנת וציוונו על נטילת ידיים. ברשותכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. אמן. שבת שלום. שבת שלום. שבת, 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 שלום. שבת, שלום. שבת, שלום. שבת, 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 שלום. שבת, שבת. שבת, שבת, שלום. שבת, שבת. שבת, שבת, שלום. שבת, שלום. שבת, 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 שבת.